Machielo majaber janeno ma Lolwe Tv waro mukaindi e chenro mar nonro mar Oboke. Kaka pile gin Oboke goeko adek mosini misawa machiegni ahinya nyinga en ni Okelo chako Oboke mar The Daily Nation kawuono. Wach man kaendi en ni Ruto vs State. Koro en lweny mar tipo masani koro bag e kind Ruto kod piny owacho. Ingeni Ruto en deputy president, koro wache ni koro e kinde kod piny owacho gintie makare ahinya. Money and power, deeply accused of spending millions of taxpayers' cash on campaigns. Ni kosani Ruto osebedo ka koro tiyo kod omenda mag oganda jo Kenya magigolo godo osuru e weche go mag campaigns. Mae wach mantiere. An emboldened and hard-eating deputy president is pulling no punches, directly taking on his post-president Uhuru Kenyatta and the Jubilee administration that he is part of, who will blink fast. En yoro kumara tipo ahinya e kinde jogi kuom sani. Wach machielo mantie kanyo ni koro more families sink into poverty amid economic despair. Mtiere mago eko oganda mathoth e pacho kae ni osani koro medo mana bedo gi dhier kaluwore kod mano endo bende en tek kata mana bende ng'ikruok mar weche mag uchumi e pacho kaendi. Close to 2/3 of households in Kenya are exposed to poverty, leaving them without access to basic public services such as healthcare, education, new index shows. Nanayo wache mantiere kanyo endo oganda mathosa ni koro donje wachini. Wach machielo ni kambi manja ne Caleb Otieno othoe kane ochwakore mano endo Ebola mar chwako chuma chande ogolo siling 420. How? Is that a compensation for such a fatal end to death? End to somebody's life. Is it? Insurance mar jotije, ngima mar jotich, ratiro mar jatich, ok nyal yiene ng'ato mondo 420,000 ni timo gang'o. Kichanyane kuchak duogi, gima nyalo timre onge, jogi nigi late. The family of Caleb Otieno, an employee of the Thika-based Blue Nile Rolling Mills, who was killed after he fell into a vat of molten steel last month, is entangled in a bitter row with his employer over compensation. It now plans to go to court. I know employers okwede bede joma samoro beyo. Gima lit machal kamaendi, jogi nigi lit moromo. Ka compensation mo nitie maber, migi, and then they come to a closure of this. Jogi kata ringre mar ng'at gini mok gineno. I watch you do a funded. What is that? Wow. Wach mar dhier mwang'iyo no endo nitie Oboke ni mar 4. Oboke ni mar 5 wach mantie kani. Storm in parliament as Ruto allies tell Uhuru to resign over fuel crisis. En ko jogo masiro migosi William Ruto nyiso Uhuru Kenyatta mondo mi owuog e teko. Wetangula says Kenyans should pray that election date is brought forward to get rid of the Jubilee administration. My wach masani koro nitiere. Gino Uhuru Kenyatta omiyo sani koro jo Kenya thagre ne wach mar mo malich kama endi. From oil to milk, inflation hits family budgets hard. Ngima oidho. Earth is hard. Manega kanje koso ni kore wache. En earth is hard maka jitimre onge. En mo, en chak, en ango, ngima oidho. Wachom kure. Freedom to pay magito kore chima moko mantiere kanyendo ma ibro ng'iyo ko kelo ni weche go mago manyien. Why cement steel prices have surged? Gima sani ndi koro nengo ma simiti manyien inya siling 600 sani nsinga 1,000 fuka achiel. Koro we uru gedo keno atime nang'o okang'eni piny bo chal nadi otek kabisa. Mane wach mantiere kanyendo ka odhi nyime. Neno kaendi ka Majotanga media ni Ruto takes on Uhuru state over BBI cash and economic woes. Magwechi mantika and the strategy to keep members in the house. Mendi which magsiasa mopongo kaka Kalonzo podo mamondo mikoro yere kaka Jalop Raila. Watch mar Caleb magi warego do kod kambi makoro no thoi chande inyalo ng'iyo nitiere kanyo endo achiel kachiel mondo mi inen to koro en wach mane manitiere ka wadhi nyime kaendi ma Oboke malang'o moting'o mana weche go mag nyamburko. Wach donje weche mag county. As good as bagging seats,
ODM ticket winners say. Winners of the ODM tickets in primaries in Kwale and Taita Taveta counties yesterday exceeded confidence of winning seats in the August 9th general election. They said on Monday that securing ODM ticket is as good as winning the elections in those counties, which are perceived to be other parties' strongholds. Manema Chairman Kire Kanyo Endo. Which magpin Magiang Niude which Biden now urges war crimes trial after killing in a butcher. US President Joe Biden has called for a war crime trial over atrocities in Bucha and vowed tougher sanctions against Moscow as Ukraine leader urged the world to acknowledge genocide by Russian soldiers near Kiev. Western leaders have united in outrage after dozens of bodies were found on the streets in a mass grave when Russian troops retreated from the devastated town near the capital, laying bare horror of 40 days that has killed thousands. Late kendo ni gima teka hinya jo Ukraine gi jo Russia gimomiyo ok nyal yud mano ndo ma en peace we don't know en wach mateka hinya kawuono ni endi en tugo ma Champions League kadhi nyime Chelsea roko Real Madrid kawuono sama bende koro team mar Villarreal bro bedo kanyo jakanyo ma team mar Bayern Munich release our 148 billion governance demand maendi ko ne dwaro mar governance ma mondo mikoro menda mago mondo bigi tiyo de counties malirom billion 148 ber mar mondo mi chiw of the counties mane ywak mane giketo. Attack on Royal Chopper was planned, says Matiang'i. Jatend migawo mochung'ne weche mag arita kwe maiye wacho ni monjo gore la chani mano pang maber gichano chan makare modonjo kaka ni dware emiyo ko jogo kone monjo nyaka kalapapla mar Raila Odinga mano kane odhi gwenge mag Kebenes mantiere e karod bura Masoi ka ang'iyo maindio Oboke ma The Standard wacho man kanyo endo ni painful budget ma wacho mantiere kanyo endo ni koro nitie budget malit maro miwuoro budget malit ahinya. President signs Division of Revenue Bill, which outlines how national and county governments are to share money. Move paves way for attorney to read budget speech in House tomorrow as election approaches. Ane wachi makoro nitiere sani kwa timu manendo mabende en budget mar election ingeni kwa budget midhi tigo ni president manyine madhi tiyo kode maber budget midhi somusa ni president manyine madhi tiyo kode makare ma iparo ni odhi bedo 3.31 trillion what Treasury intends to spend in the next year's budget. Kenya nigi budget ma 3.3 trillion. Ingeni trillion ni pesa machal nade. Mane ma Kenya mondo mioti godo e budget mabiro. Omiyo Kenya en economy maduong' ahinya. Be wakapani nitie kende piny moro e East and Central Africa kae mantie gi budget maronge mar Kenya ni endi. In fact onge. Africa ma ugwe, Africa ma diere. Koro Africa makoro de Africa maimbo kaka Nigeria geri manyalo bedo gi budget makama to gi Africa manyandwat pinje kaka Morocco, Egypt kod mago Africa mantiere milambo kaka Africa, South Africa to modong onge. Apani Kenya is just amongst the top 6 of the top 8 richest countries in Africa. To en gima wadwa ng'eni to kama en mwandu tema wantiere godo ang'o momiyo samoro pod wantie gi akirikike ina masani koro wan gogi. Budget biro. Jodongo mago ganda jo Kalenjin ne oseyo kendo ochaya ahinya wach mane otimore e gwenge koma Kebenes wach mane okber ahinya no kaindika Raila's allies record statement as Kalenjin elders condemn attack. This was an attempt on the life of the party leader. We will not take it casually. The elders prayed at the scene and announced that a cleansing ceremony will be held in 40 days in line with the community's culture. Mane wach mantiere jodongo no dhi mamondo mikoro puodho kanyo makoro nyeo bae Raila gi kite manyido ahinya Raila no endo wacho ni koro mano endo en gima gero kendo ken gino endo mani kare mago weche matimre. Tough balancing act as the attorney set to present election year budget mane wach mantiere kanyo endo sama bende koro governors no kaindika governor Ann Kananu ni kaindi governor ma Nairobi koda governor Ongwae aneno sipra na witi jama wego kaindi aneno governor makaka Mega Oparanya kod governor Mama Samburu Lenkulol giteka gintiere kanyo endo.
Itoboke ni mar aboro kod ochiko kaendi gima duong' momako wang'a ka en mane koro discord in UDA over claims some aspirants favored in primaries. En ni kosa ni koro nitiere chich mano mantiere dond od bura mar UDA ni nitie jomoko ma gin jochung' sani koro osemiyo tiko machiel kachiel kata direct tickets mane wach mantiere. Orange Party opts for direct tickets in most coast seats. Mane ler mantiere en ni koro ODM dwa mondo mi koro chiw direct nomination ne ji mang'eny e kom mag nam chumbi kocha. 107 to battle in Kisii for ODM party ticket. Wach malich ahinya. About 107 parliamentary and county assembly aspirants in Kisii will battle it out for ODM ticket on Thursday. Maindiano Dijang Makiny, Raila Odinga-led outfit is expected to issue direct tickets to Dagoretti North MP Simba Arati, who is hoping to succeed Governor James Ongwae. Mano wach mantiere kanyo endo. Aisha Jumwa pod nitiere do e weche ne kande. Abdul Swamad, my battle for ODM ticket and plans for port. My wach masani kod nitiere Abdul Swamad dwaro komendo mar Governor ma Mombasa gi yware ahinya kanyo gi Shabal. Boro bedo nang'o mago bende chiegni. Oboke malang' maendi mar weche mag omenda ni kanyo. Real seeking revenge as they face Chelsea today. Madrid Ancelotti likely to miss meeting with former club. Bayern travel to Villarreal in another quarter final tie. Magigin tuke makorun butugre mano at the Stamford Bridge. Madrid brodonjo kanyo endo achiel kachiel. Atiko Oboke ma The Star kama nitika in the inside ugly Uhuru Ruto silent battles and tit for tat. State staffs DP Office of Finances in a plan to ground its operations. Sani ndi koro office Ruto ongege pesa onge menda momi ilo mondo mikoro Ruto koro gochonge piny mondo migimora mora kitimbre office ma deputy president mane watchman tiere. Deputy accused of undermining Kenyatta legacy and going out after the first family. Yorok mara Ruto gi Uhuru ni opek koro nyaka pesa be koro kumi. Okang' mokwongo mano endo mar suorruok e bus ma City Hope milongo ni electric bus sani ndi koro ochakre nye nitiere ambassador Nonro Uganda da mondo medhe basi go a Kenyan vehicle start-up launched 2 electric buses 2 weeks ago. Nasani koro nengise chako tich achiel kachiel negi nitiere ambassador paroni brotema ng'iyo kaka wanyalo suore yo winji kaka chal ng'eni gima nyien kamano mit temo iye mondo wane kaka obro bet. Itoboke ni ndi mara auchiel kod itoboke ni mara abiriyo en mani koro bribery rented crowds biggest threat to security Matiang'i wacho ni sani ndi jogo kuma bende koro nyiewo ma bende dhi e buche mag siasa ma usani koro ginyoma koro kelo mano endo ma en chich mar tulo e kinde giki mag yiero. Royal Mabati clients demand iron sheets or get compensated. Ndi gima koro timre ka ndi Royal Mabati factory Limited consumers on April 1st camped at the company in Athi River to demand compensation of non-delivered iron sheets. Investigations by the Star revealed that there were 20 clients whose iron sheets had not been delivered. The clients have been visiting the premises daily. Clinton, a customer, said he had paid $76,000 in full but had not received the product. He said most times his calls went unanswered. He said he ordered iron sheets from the company last year. Okay. Royal Mabati miuru joe pesa gi kokinyalo miyo gi mabati mondo mi jogo dhiyo gi kani chulo mabati last year iro timo roofing nyaka sani koro pod poko mi godo odino ibo timri godo nadi en wach matek ahinya. MPs resist IBC bid to ban nomination losers from August elections. MPs have rejected a bid by elections agency to bar party nomination losers from running as independents in the August election. IBC has proposed an amendment to the Election Act 2011 to stop an aspirant from participating in nominations of a political party, thereafter contest as an independent candidate. This means nomination losers would have limited time to defect from parties
after losing. Wafula Chebukati-led electoral agency proposed that the deadline for submission of party lists to be 90 days to the election date instead of 120 days existing in the law. Mago weche ma IBC ne dwaro IBC ne kelo weche mang'eny ahinya mane beni koro sani ndi ne oket edaka mogik nindi. Fuel shortage could enter new week. Small retailers caution noko mar mo nyalo dhi nyaka maendi juma manyien. Sani koro jogo eko magin johala mag mo wacho ni mano gima nyalo timre kata mafuta bobedo ni onge nyaka next week. Tullow Oil pleas for delayed Kenyan product license. Gadiri, what happened to Tullow Oil? Na wamora ahinya kwa chini Kenya yudo mo wakobedo ka kere kikena makoro wantiego giki. What is happening? Na njokara ila wacho ni koro gebro chako manenda chiel kachiel mondo kuny mo bor mo e Kenya kaendi mapiyo. Diamond wed lover secretly, says Diva. Diamond kendo. Hey, watch. Diamond Platinum allegedly walked down the aisle a few days ago. The news was broken on Lolwe TV by presenter Diva. She said Diamond wed at a private occasion and the government official also contacted her about the same. In a phone interview with Juma Lokole, who is also Diamond's close friend, Juma said Diamond's wife is from Zanzibar. Tokaramanyo dwaroga zuchuni. Nyubedo nango. Diamond bende temo mera. Diamond oingo wa chuth. Oingo wa chuth waonge mwanamo wachu kum Diamond ngeje no kipo pile. Rachuonyo suba up for grabs in Homa Bay County Governor's race. Sama koro Gladys Wanga ni kanyo indo. Achini gwenga magarachuonyo kod suba koro mago koro gine swing votes manitiere. Man United can't afford to fall again in search of new manager, says Wayne Rooney. Wayne Rooney wacho ni sani endi manager maginyalo kawo maber en manager ma Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. Pochettino sebedo ka nyinge nitie Manchester kama ng'eny ahinya. Each time mantiere wach mar manager's position tuyudo ka Mauricio Pochettino's name biro so prominently. Gima timre kanyo endo en ni koro sani Wayne Rooney wacho ni okwanyal kendo chopo kama koro wacho niya ne watemuro go karata gi manager matini Manchester United dwaro ng'ama koro nyalo konyo gi dhi nyime. To gino ni Mauricio Pochettino is a good coach. Aonge doubt en a good coach. Ne ndiye Tottenham, osani ndiye Paris Saint-Germain, ni dware gi Barcelona, ni dware gi Manchester. So ni is a good coach. Omiyo koro gitema ne kata ngigole PSG gitem, but aparo ni okay ni gima yote inya. Manchester United can't afford to fail again when it comes to appointing their next permanent manager, says club's former striker Wayne Rooney. The 36-year-old believes Paris Saint-Germain manager Mauricio Pochettino would prove a better fit than Ajax Erik ten Hag at Old Trafford. He also wants Paul Pogba and Cristiano Ronaldo to leave the club at the end of the season. Mano we ndono wanyoni koro Paul Pogba kod CR7 Cristiano Ronaldo mondo miyo wuogi e timu no gima gikonyo onge time gi oserumo. Adieri Pogba konyo ga Manchester United. Paul Pogba okonya ng'we Manchester United. Pesa moko okanyende week kende. Onge jatugo ma Liverpool mayodo. To Cristiano Ronaldo 500 and something thousand pounds in a week. To go flat te. Sancho ame Manchester dwaro mondo miyo lemie. To bro konyo ngilamo girio kech. Angeni weekend jo Manchester kodwarwa nikech wadhi goye gi Manchester City. Giwacho no maber ahinya ne gintie bang Manchester City mondo mikoro Manchester olo Liverpool. Onge wach. Wadhi Etihad. Wadhi pogo yien kod yiende. Yien kod bungu. Mane gima dhi timre kanyo. Jo Manchester yuagira ahinya kamera kae ndiwe mondo awengi kanyo mondo mi koro wadhi nyime gi chenro mamoko ma kawuono nyinga en Okelo.